Hello friends, let me introduce myself. My name is Mada from the second semester English education program. In this video, we will discuss about adjective clause. The first material is understanding adjective clause. Adjective clause is a clause that functions as an adjective and provides additional information about a noun or pronoun. Jadi, adjective clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat dan memberikan informasi tambahan tentang kata benda, noun, atau kata ganti pronoun. Characteristic of adjective clause. Number 1 is has a subject and predicate. An adjective clause is a clause, so it has a subject and predicate. Jadi, ciri-ciri adjektif yang pertama adalah memiliki subjek dan predikat. Adjective clause adalah sebuah klausa sehingga memiliki subjek dan predikat. Number 2, introduced by relative pronouns such as who, whom, whose, which, and that. Jadi di nomor 2 ini diperkenalkan oleh relative pronoun seperti who, whom, whose, which, dan that. Number 3 is relate to noun or pronoun. Adjective clause provide additional information about the noun or pronoun in the main sentence. Jadi di nomor 3 ini artinya adalah berkaitan dengan noun atau pronoun. Adjective clause memberikan informasi tambahan mengenai noun atau pronoun yang ada di kalimat. The next materi is relative pronouns. Relative pronouns are words used to connect relative clause, subtense, with the main clause in a sentence. Relative pronoun function to provide additional information about noun mentioned earlier in the sentence. Relative pronoun adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan klausa relatif atau anak kalimat dengan klausa utama dalam sebuah kalimat. Relative pronouns berfungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang suatu kata benda yang disebutkan sebelumnya dalam kalimat. The example of relative pronouns is who, whose, whom, which, that. Who digunakan untuk orang sebagai subjek. Whose digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Whom digunakan untuk orang sebagai objek. Which digunakan untuk benda atau hewan, and that dapat digunakan untuk orang, benda, ataupun hewan. Example of using adjective clause. Number 1 is who. The teacher who teaches math is very kind. Number 2 is whom. The student whom I helped yesterday were very grateful. Number 3 is whose. The boy whose bike was stolen is my friend. Number 4 is which. The book which you lent me is interesting. And number 5 is that. The car that he drove is new. And the next materi is adjective clause, non-restrictive adjective clause. Provides additional information that is not essential for the identification of the noun, usually spurred by commas. The example of non-restrictive adjective clause is my brother who is doctor live in New York. Jadi non-restrictive clause itu memberikan informasi tambahan yang tidak penting untuk identifikasi noun. Biasanya dipisahkan dengan koma, dan contoh dari non-restrictive adjective clause adalah my brother who is doctor live in New York. And the next is restrictive adjective clause. Provide important information for noun identification, not separated by comma. And the example is this student who study hard will pass the exam. Restrictive clause itu memberikan informasi penting untuk identifikasi noun dan dia tidak dipisahkan dengan koma.
Dan contohnya tadi adalah the student who study hard will pass the exam. Next is use of that in adjective clause. That is often used in restrictive adjective clause. The example is the book that you gave me is very interesting. Jadi that ini sering digunakan dalam adjective clause restrictive. Common mistake in using adjective clause. Number one is using the wrong relative pronoun. Jadi, biasanya orang menggunakan relative pronoun yang salah. And number two is not placing commas correctly in the non-restrictive clause. Sering tidak menempatkan koma dengan benar pada non-restrictive clause. And number three is using an adjective clause that does not fit to the context. Menggunakan adjective clause yang tidak sesuai dengan konteks. Okay guys, that's all from me. Thank you for your attention and I hope it can be useful for us. See you in the next video.